at the residence of the oath-sworn commander in Mokosh. WOOF-gar finishes his duties for the day and returns to his solitary residence. It is already the early hours of the morning, and the entire day makes him feel as though he's been dragged back onto the old battlefield. Constant movement, gunfights, arrests, and coordinating the security detail for the first leader's speech. As the de facto administrator of the Oathsworn, he wouldn't normally need to involve himself in every detail. But ever since George brought in those arrogant mercenaries, he's been forced to oversee everything personally to avoid offending the interests of that gentleman. In the past, the esteemed engineer Vasily had his moments of defiance, but never to this extent. This time is different. It's a complete break from before. He never used to allow his people to fire on the Oathsworn, and yet, the dolls he's brought in this time fight like military-grade elites, and those anti-personnel drones have caused significant casualties even though he does not intend to kill any soldiers outright. あの二人目、いつまで争う気でいやがる。巻き込まれる身にも慣れってんだ。Mokosh was once the envy of every surrounding settlement, not just because of its defensible terrain and pre-war infrastructure. It was also because of two capable young men, Vasily, ever diligent in learning, and George, quick-witted and resourceful. Each rose through a mix of talent and fortune. Both shared the same determination to bring resources back to their homeland. WOOF-gar remembers how Vasily nearly broke his leg installing a light conduit, only to be out surveying viable water sources from a wheelchair the very next day. And George, enduring humiliation from powerful figures from the Green Zone with a smile, ultimately secured crucial trade deals for Mokosh. What was once an abandoned strategic base became a thriving city through their joint efforts. From that, the Oathsworn were born, sworn to protect Mokosh. WOOF-gar led them, swearing in his heart to protect both of those young men. When the first leader and the engineer fell out, WOOF-gar chose to support George, just like nearly everyone else, because Vasily helped Mokosh survive, but George helped it thrive. It was George who brought in pharmaceutical production lines from the Green Zone, the one who negotiated free supplies of food and medicine. Vasily had done well too. WOOF-gar understands that the support from the 11th Bureau was a long-term investment, but Mokosh might not be able to wait for such a distant future. Immediate needs are far more pressing. Everyone has subordinates and families. People live in the here and now. The city's population keeps growing, but so do the casualties from relentless labor. Cases of ALID are rising. Vaccines and rations are never enough. The lifeline comes from trading with the corporations. George once said that to maintain those contracts, he works himself to exhaustion every day. Even then, the already small profits keep shrinking. WOOF-gar doesn't agree with imposing large-scale martial law and conducting mass arrests under these conditions, but George insists. Lately, he's become increasingly autocratic. Of course, as commander of the Oathsworn, WOOF-gar understands the pressure on the first leader, but this time, it's gone too far. Informants reported to him that during George's speech, they overheard several complaints. 今日の食料すら当てがないのに、どうしてこんなヨタ話に付き合わされなきゃいけないの？うちの近くにいた唯一の医者を連れて行ったんだぞ。おふくろの命はあの人にかかってたのに。知ってる？ジョージの傭兵たち、町で道を塞いだ病人を撃ち殺したんだって。なのに、なんで私たちが頭を下げなきゃいけないの？バシルの手下が持ち込んだトマトで目くらましをしたんですって。もし没収してあるなら、腐っててもいいから一つもらえないかしら。息子に植物の味を教えてあげたいの。今日で正しいのはバシルだって分かったね。彼は優しすぎたのよ。
もっと早く手を打っていればこんな目に遭わずに済んだのに。WOOF-gar ignores most of these reports and only instructs his agents to keep an eye on those who go too far. If everyone who has ever expressed dissatisfaction with George or support for Vasily were to be arrested, the city would soon be reduced to nothing but the Oathsworn, and then half of them would arrest the other half. At least on the surface, Mokash still looks as united as it once dreamed of being. People cheer, applaud, praise the wisdom of the first leader. Only when George looks away do their true expressions emerge, utter exhaustion and despair. WOOF-gar doesn't know how to restore hope to those eyes. All he can do is sigh. Maybe someone else can. Maybe. このままではダメだ、指導者殿。これでは間もなく限界が来る。誰だ？ His body is exhausted, but his mind refuses to rest. WOOF-gar reaches for the half bottle of vodka he saved, but shifts to draw his sidearm instead. A faint noise behind him has triggered a soldier's reflex. The reaction is correct, but it's not fast enough. The moment his fingers brush the metal, a slender spike pins the gun to the table with perfect precision. He tries to bolt over the desk toward his alarm, but someone grabs him by the collar and hurls him into the wall. The sharp pain in his tailbone leaves him unable to move. Gritting his teeth, he forces himself to focus toward the doorway. His guards lie sprawled outside, seemingly plunged into a deep sleep, one that will almost certainly end with concussions and skull trauma. A laugh, melodious as a nightingale, yet chilling to the bone. Slowly, WOOF-gar turns his head. In the dim light, he can only make out a graceful silhouette like a mythical dark spirit. If he hadn't seen the photos and learned that she was one of the Tomato Emperor's subordinates working with Vasily, he might never have recognized her as a doll at all. 見事。長い間世間を騒がして、バシルもようやく戦い方を覚えたか。だが、衛兵隊の半数はまだ指導者の直轄下にあり、外部から連れてきた精鋭部隊もいる。勝ち目はないと貴様のご主人様に伝えるがいい。The doll says nothing. She simply presses a finger to her lips, leaves behind the simple receiver, then with a polite, elegant bow, she turns away, walking unhurriedly into the darkness like a socialite from the White Zone on an evening stroll. After witnessing the combat capabilities of those dolls, WOOF-gar had long expected assassination attempts. That's why he reinforced George's protection. What he did not expect was that Vasily would target him instead. And yet, whatever her purpose, the former chief engineer clearly has no intention of killing him. Staring at the blinking communicator, WOOF-gar feels his heart pounding harder than when he thought he was about to die. Perhaps it's a premonition that something even greater than death is about to happen. Curiosity wins out. It's been many years since he last spoke with Vasily. But when the call connects, the voice on the other end isn't Vasily's. ボルフガング隊長ですね。はじめまして。人形たちを率いている指揮官です。今はバシルのモコシュ解放を手伝っています。よかったら話をしませんか？トマトキングか。そんな気はしていた。要求は何だ？あいにく貴様にくれてやれるものは弾丸くらいしか。互いにとっての最善策を探しませんか？モコシュが払う代償を最小限にしながら私たちの目的を達成する、皆が利益を得られる道を。
Wolf-gar isn't sure how he's supposed to react to that. Emotionally, he wants to burst out laughing. Either the other party think he's a fool or she is herself a fool to propose such a thing at such a time. And yet, he's heard the stories. This woman defeated or at least held her own against the corporations in the Green Zone. To Mokosh, the corporations are almost like gods. Wolf-gar has seen people enshrine their symbols at home, offering prayers of gratitude. So to them, this commander is something like a god slayer. それは無理な相談だな、若輩者よ。なぜ俺を始末しない？ジョージに抗えるだけの力を有していない以上、無駄口にしかならんというのに。あなたを殺したところでジョージは他の人間を据えるか、衛兵隊を財団の人間に預けるでしょうね。バシル派に実権を握らせなければいいので。衛兵隊長殿、私はあなたの味方です。我々としてはあなたがそこにいる方が嬉しい。バカめ、からかっているのか？敵にそんなこと言われて耐えられる軍人がどこにいる？敵？私の記憶違いじゃなければ、衛兵隊はモコシを守ると誓った軍隊のはずです。バシルは故郷の発展と民衆の幸せを目指している。あなたの誓いとも反していません。だからどうした？今の時代、同じ理想を持とうと道を違えるのは普通だ。でなければ世界はこうなってなどいない。バシルに不純な考えがないことは百も承知だ。だがあいつじゃジョージのように民へ飯を食わしてやれない。裏で手を引いている奴らはモコシからの流通を止めることさえできるんだぞ。それは以前までの話です。今は状況が違う。どこが違う？味方に指名手配中の八百屋が一人増えたことか？財団が全てタダでやってくれているはずがありません。今日ジョージのためにあしらわれた豪勢な儀仗隊にも相応の金額が流れているんですよ。もし私たちが武力衝突を起こせば、モコシはより多くの負債を抱え、劣悪な契約を結ばされ、さらに衰退していくでしょう。あなたたちが守ると誓った町は今にも殺されかけているんです。そしてその犯人はエリットでもなく生き袋でもない、近衛であるはずの衛兵隊が抱く無関心です。もういい。お前と話しているだけで俺の立場は危うくなる一方だ。お前たちは人形以外に何も持ち得ていない。それにモコシに足りないのは銃ではなく金だ、薬だ。民を全員食わしてやれるだけの備えだ。この町から手を引いて自分の本業に戻ったらどうなんだ？そのつもりですよ。本当の意味でこの町を民衆の手に返してからの話ですけどね。この通信機は特注品です。信号の追跡も検知もされませんが、発信できるのは一度きり。もう私から連絡することはできませんが、あなたからなら一度だけできます。もう十分だ。Wolf-gar cuts the line and raises the device, ready to throw it aside.
but something stops him. The hesitation sends a chill down his spine. After a moment, he lowers his hand, grabs the vodka he couldn't reach before and tries to steady his thoughts. He doesn't dare dwell on the fact that, for a single second, he actually considered the offer. In the end, Vasily agrees to taking on 2 dolls as bodyguards. He must admit, it feels quite reassuring to have someone watching over him from the shadows. Things used to be much more simple. They would even discuss how to persuade George or force his hand in someone's home. However, he has never been this close to victory. It's the commander, and especially Dr. White, who helped him understand just how naive he used to be. The commander's call with WOOF-gar did not go well. That stubborn commander of the Oathsworn is no cruel villain, but he has never supported Vasily. He made it plenty clear that he doesn't think Vasily is leadership material, and hung up on the communicator that Lorelei had made great effort to deliver. 大丈夫。まだチャンスはある。見た目はそやだけど、中身は地に足がついている人だとホワイトさんも言ってた。現実を見せれば説得できるはずよ。Vasily knows the commander is right. Without winning over at least part of the Oathsworn, even victory would destroy Mokosh. He tries contacting old allies, hoping to find someone willing to persuade WOOF-gar. Unfortunately, after George's crackdown, most refuse. Only a few longtime friends agree to meet. こいつらの多くがエンジニアだ。今まで下水道の照明制御システムを通じて連絡を取り合っていた。私の自慢の友人たちだよ。The figures are obscured in the dim light, but Luke K's team confirms that none of them are armed after a scan. It's a start, at least. バシル、タク、お前が無事でよかったぜ。あの監獄なんざすぐに抜け出せると思ってたさ。Vasily looks around, his voice steady. 君たちこそ無事でよかった。私がここへ出てきたのは我々の理想を実現させるためだ。ジョージの統治を終わらせる。君たち、それに彼らの支援があればきっと成し遂げられるはずだ。改めて紹介しよう。こちらが私たちの協力者だ。Vasily looks toward the commander with confidence, even pride, but before he can continue, someone interrupts. And among them is Vasily's closest comrade from the past. 待ってくださいよ。そいつ指名手配されてる指揮官じゃないですか。バシルさん、俺たちはあなたを信じてます。けど得体の知れないやつを受け入れるわけにはいかない。こいつが何か企んでたらどうするんです。心配するな、レックス。この指揮官は英雄だ。私が保証する。英雄だ。100歩譲ってそうだとしよう。だがこれっぽっちの人数で何ができるってんだ。連中が操作してたのを見ただろう。衛兵隊のやつらここ数年で急に力をつけてきやがった。銃を持った俺たちが束になったって叶いやしないさ。いや、今回は違う。指揮官からの支援があればジョージに対抗できる。何も当たって砕けろと言うんじゃない。だけどそんなことをしたら大勢が死んじまうんじゃ。衛兵隊にだって気のいいやつらはいます。それにあっしの義弟だって。ジェット。
誤解しないでくださいよ、バシルさん。あんたを裏切るつもりは毛頭ないですぜ。ただなんていうか、ほら、無駄な犠牲を出すよりも足が思うに、バシルさん、あんたがジョージと話をつけた方が早いんじゃないんですかね。よく考えてみたら、あんたらはほら、修復不可能なほど対立しているわけでもないですし、ジョージはずっとあんたを殺さずにいた。きっと手を取り合いたいと思ってるはずです。ありえない。あいつと話したところで何かが変わると思うか。暮らしは楽にはなりませんが、他と比べりゃずっとマシです。ここでなら商いができるし、少なくともバリアー軍に襲われる心配はない。何もかもジョージと衛兵隊とあんたのおかげです。この暮らしをなくしちまったら、あっしらはどうなるんです。万が一バリアー軍が襲ってきたらひとたまりもありませんぜ。Voices overlap. Complaints, worries, fears. Each word lands like a hammer on Vasily's heart. Vasily slowly closes his eyes. When he opens them again, even he is surprised. His resolve hasn't wavered. It has only grown stronger. わかった。みんなが無事だと分かっただけで十分だ。今日は悪かったね。私はもう少し考えてみるよ。バシルさん、あなたを助けたい気持ちは山々です。それだけは分かってください。俺たちはあなたのような理想主義者にはなれない。俺にも妻や家族がいます。それに外部のものに頼るのはもうこりごりです。英雄だかなんだか知りませんが、所詮はよその人間。俺たちとは違うんです。戦うのはいいが、死んじまったら困るな。俺の弟がエリッドを発症しちまった。抽選に当たって外の病院で治療を受けてはいるけどよ、あいつを巻き込みたくねえんだ。そろそろ妥協したっていい頃合いだと思いますがね。ジョージが病院へと送ってくれたエリット患者のことも考えてやってくれませんか。ジョージと話したいならあっしが仲を持ちますよ。ジョージは今も時々あんたを話題に出すんです。せっかくの親友なんですから、腹を割って話せばいいんですよ。Negotiations have been gone well with either WOOF-gar or Vasily's former supporters. I thought it would hit him hard. He doesn't say a single word along the way. He doesn't look discouraged or defeated, only lost in thought, as if carefully weighing the stakes of something immense. 大丈夫？ Vasily turns back, a bitter yet resolute smile on his face. もちろん。この日が来ることはとっくに分かっていたさ。ただこうも早いとは思っていなかったけどね。彼らは昔はああじゃなかった。それが人の常だ。苦難よりも安逸な生活の方が人間の意志を蝕む。監獄に長く居すぎたな、バシルよ。ならこれからどうするの？本気でジョージと話し合うつもり？まさか。
Vasily glances at me, almost amused. A faint smile tugs at his lips before he shakes his head. 実を言うと、さっきはがっかりしたよ。みんな親友だと思っていた。レックスは昔、たった一人で私のために衛兵隊を引きつけてくれた。ジェットは自分の商品を燃やしてでも私たちを守ってくれたんだ。それが今やあのざまだ。ジョージは切れ者ね。いや、ジョージの問題じゃない。私だよ。先生のおっしゃった通りだ。自暴自棄になって牢屋から出ようとしなかった私のせいだ。私は一度彼らに希望を与え、彼らも喜んで私と共に戦ってくれた。絶望に浸っていた私が全てを台無しにしたんだ。だからこそ諦めるわけにはいかない。昔は自分がみんなの期待に応えるために仕方なくやっているのだと考えていた。背後に誰もいなくなってようやく気づいた。私は本当はあらゆるものの運命がたった一人の暴君に翻弄されるのを見ていられなかったのだと。私は心からジョージの支配を拒んでいたのだと。諦めないさ。私が最後の一人だったとしてもね。私すらひざまずいてしまったら、顔を上げようとする者はモコシュにいなくなる。そうなれば私は負け犬どころかジョージと共犯だ。理想を諦めたばかりか、この手でモコシの最後の火種を握りつぶしたわけだからね。私の故郷に古いことわざがある。菊球尽力し死して後病む。よくぞ言ったバシル。死にはしないわ。少しだけ時間をくれない？人手を呼びましょう。指揮官、君にはもう十分世話になった。バシルの友人の言葉にも一理ある。ここは君の町ではない。彼らのものだ。それはどういう？バシル、君がモコシの民を説得するのだよ。この戦いは君とジョージだけの因縁ではない。私もそう考えていたところです。指揮官、君の気持ちはありがたい。だけど先生が気づかせてくれたんだ。モコシュがこうなってしまったのは財団による剥奪と搾取が原因だ。ジョージの裏切りや私の無能を責めたっていい。だが忘れるな。モコシの民がそれを受け入れ黙認したという事実を。このままではダメなんだ。
モコシの戦争はモコシの民のものだ。民衆自身の手で勝利を勝ち取る。それでこそ真の勝利だ。君という救世主がもたらした勝利では私たちは頭を上げられなくなってしまう。だけどあなたの友人たちには断られてしまった。それは私が手ぶらで頼んだからだ。ジョージの言葉を借りれば拒みようのない恩恵を用意しておくさ。それは一体。未来だ。Vasily steps up to us and points at a location on the map. It's a place I know well. In fact, it's where I have spent the most time since arriving in Mokosh.